Gopala Govinda Ram Shri Madhusudham Moka Karoti Vachalam Pangulam Gayate Yati Fatala Hanmande Sri Gurum Dinatarinam Parananda Madhavam Sri Chaitanya Vishwaram Hari Om Tat Sat. Hari Om. Hare Krishna, dear devotees. Today we will continue with the compilation of Sri Krishna Chaitanya book. Today's chapter is entitled Explanation of first ātmārāma, second muni, third nirgrantha, and fourth urukrama. Under the section, the 61 explanations of the ātmārāma verse. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 24.1. আত্মারামস্য শ্লোকে কর্তুক হর গৌরের আসি যাচ্চা ātmārāmeti padyakrashi artashun ya prakashayan jagattamo jahara vyat Shri Chaitanyo Dayachalaha. All glories to Shri Chaitanya Mahaprabhu. Hari Bol. Who acted as the eastern horizon, where the sun of the ātmārāma verse rose. He manifested its rays in the form of different meanings and thus eradicated the darkness of the material world. May he protect the universe. The incarnation of Lord Krishna as Lord Chaitanya The incarnation of Lord Krishna as Lord Chaitanya came particularly to give the world special mercy. Came particularly to give the world special mercy. By following his footsteps, by taking shelter at his lotus feet, By following his footsteps, by taking shelter at his lotus feet, one can dissipate all the darkness of ignorance. one can dissipate all the darkness of ignorance. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 24.3. সনাতনের প্রভুপদে প্রার্থনা তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া পুনরূপী কহে কিছু বিনয় করিয়া Thereafter, Sanatan Goswami clasped the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu and humbly submitted the following petition. Taking the lotus feet of Lord Chaitanya, Taking the shelter of lotus feet of Lord Chaitanya, especially auspicious. especially auspicious. And Sanatan Goswami took this advantage. And Sanatan Goswami took this advantage. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 24.4. পূর্বে সার্বভৌম সমীপে বর্ণিত আত্মা রামশ্চ শ্লোকের 18 প্রকার ব্যাখ্যা শুনিতে অভিলাষ পূর্বে শুনিয়াছ তুমি সার্বভৌম স্থানে এক শ্লোকের 18 অর্থ করিয়াছ ব্যাখ্যানে Sanatan Goswami said, My Lord, I heard that previously at the home of Sarvabhauma Bhattacharya, you explained the ātmārāma verse in 18 different ways. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 24.5. শ্রীমদ্ ভাগবত 1:7-10 আত্মারামশ্চ মুনয় নির্গন্ধা উরুক্রমে পূর্বস্তি ঐকটিং ভক্তিম নিত্যম ভূতগুণারি Hari Bol. Those who are self-satisfied and unattracted by external material desires are also attracted to the loving service of Sri Krishna, whose qualities are transcendental and whose activities are wonderful. Hari, the personality of Godhead, is called Krishna because he has such transcendently attractive features. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada, this is the famous ātmārāma verse from Srimad Bhagavatam,
1, 7, 10. Meaning of Krishna is all attractive and the reservoir of all pleasure. The meaning of Krishna is the all attractive and the reservoir of all pleasure. So this is the reason why Krishna is still attractive to all the people who are otherwise So this is the reason why Krishna is all attractive to the people who are otherwise not attracted by material desires. who are not attracted by material desires. As Krishna is all attractive, As Krishna is all attractive, including transcendental qualities. including transcendental qualities. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 24.6. আশ্চর্য শুনিয়া মোর উৎকণ্ঠিত মন কৃপা করি কহ যদি জুড়ায় শ্রবণ I have heard this wonderful story and am therefore very inquisitive to hear your explanation again. If you would kindly repeat it, I would be very pleased to hear. So Sanatana Goswami, he was eager to hear how the Lord gave so many interpretations to the one verse. So Sanatana Goswami was eager to hear how the Lord gave so many interpretations to the one verse. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 24.7. প্রভু আপনাকে অপ্রাকৃত বাউল অভিধানে দৈনের আবরণে আত্মগোপন চেষ্টা প্রভু কয়ে আমি বাতুল আমারও বচনে সার্বভৌম বাতুল্যতা সত্য করি মানে Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, I am one madman and Sarvabhauma Bhattacharya is another. Therefore, he took my words to be the truth. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 24.8. কীর্তনকারী প্রভুর উপযুক্ত শ্রোতা সনাতনকে বহু মানন পূর্বক পূর্বকৃত 18 প্রকার অর্থ ছাড়িয়া নতুন ব্যাখ্যান কিবা প্রলাপিলাং তার নাহি কিছু মনে তোমার সঙ্গে বলে যদি কিছু হয় মনে I do not recall what I spoke in that connection, but if something comes to my mind due to association with you, I shall explain it. So let's see how many interpretations Lord Chaitanya gives now. So let's see how many interpretations Lord Chaitanya gives now. He's saying that he cannot remember He's saying that he cannot remember what he said previously, what he said previously. but if he's inspired, he may speak something now. But if he is inspired, he may speak something now. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 24.9. সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি ভাসে তোমা সবার সঙ্গে বলে যে কিছু প্রকাশে Generally, by myself, I cannot give an explanation, but by the strength of your association, something may manifest itself. So here, Lord Chaitanya is glorifying his devotee, Sanatana Goswami. So here, Lord Chaitanya is glorifying his devotee, Sanatana Goswami. He's saying by the presence of his devotee,
he may be inspired He is saying that by the presence of his devotee, he may be inspired to speak something. to speak something. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 24.10. আত্মারামশ্চ শ্লোকে সর্বশুদ্ধ 11টি পদ, একাদশ পদে শ্লোকে সুনির্মল, পৃথক পৃথক নানা অর্থ পদে করে ঝলমল. There are 11 clear words in this verse, but when they are studied separately, various meanings glitter from each word. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The 11 separate words are ātmārāma, 2 cha, 3 munayah, 4 nirgrantha, 5 api, 6 urukrame, 7 kurvanti, 8 ahaitukim, 9 bhaktim, 10 itham bhuta gunaha, and 11th harihi. Sri Chaitanya Mahaprabhu will explain the different connotations and imports of these words. Lord Chaitanya, the Supreme Personality of Godhead, as a devotee, So Lord Chaitanya, as the Supreme Personality of Godhead, as the devotee, will explain what comes to his mind about these 11 words. explain what comes to his mind about these 11 words. Chaitanya Charitamrita 24.11. আত্মা শব্দের 7টি পর্যায়। শব্দে ব্রহ্মদেহ, মনোযত্ন ধৃতি, বুদ্ধি স্বভাবে 7 অর্থ প্রাপ্তি. The 7 different meanings of the word Atma are the absolute truth, the body, the mind, endeavor, firmness, intelligence, and nature. We can see how each word lends itself to various interpretations. So we can see how each word lends itself to various interpretations. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 24.12. প্রমাণ বিশ্ব প্রকাশে আত্ম দেহ মন ব্রহ্ম স্বভাব ধৃতি বুদ্ধিশ প্রযত্নে চাইতি. The following are synonyms of the word Atma: the body, mind, absolute truth, natural characteristics, firmness, intelligence, and endeavor. Purport: this is a quotation from the Vishwaprakasha dictionary. So, Lord Chaitanya, as Nimai Pandit, So Lord Chaitanya, as Nimai Pandit, he would know all the meanings from the dictionary, so he knows the different meanings from the dictionary or each of the words. for each of the words. Then he would give an interpretation And then he would give an interpretation on each meaning. on each meaning. Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 24.13. আত্মা শব্দের অর্থ লইয়া আত্মারাম সপ্তবিধ, এই সাথে রমে যে সেই আত্মারাম গান, আত্মারাম গণের আগে করিয়ে গণ. The word ātmārāma refers to one who enjoys the 7 items, the absolute truth, body, mind, and so on. Later, I shall enumerate the ātmāramas. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela. So, Lord Chaitanya
by giving the meaning of Atma. So Lord Chaitanya, by giving the meaning of Atma, And say ātmārāma, Rama means one who enjoys. so when we say ātmārāma means one who enjoys, So Rama all means, the person enjoys these different aspects. Rama is the person who enjoys these different aspects. When we say ātmārāma means Rama who enjoys, means one who enjoys. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 24.40. মুনি শব্দের 7টি পর্যায়। মুনি আদি শব্দের অর্থ শূন্য সনাতন, পৃথক পৃথক অর্থ করি পাছে করিব মিলন। My dear Sanatan, first hear the meanings of the other words beginning with the word muni. I shall first explain their separate meanings, then combine them. See how Lord Chaitanya's mind works. See how Lord Chaitanya's mind works So methodically, so methodically. and he delivers the sublime meanings to each of these combinations. So he so deliberately delivered the meanings for each of the combinations. Hari Bol, Hare Krishna. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 24.15. মুনি শব্দে মননশীল আর কহে মৌনি, তপস্বী ব্রতী যদি আর ঋষি মুনি। The word muni means refers to one who's thoughtful, one who's grave and silent, an ascetic, one who keeps great vows, one in the renounced order, and a saint. These are the different meanings of the word muni. Again, Lord Chaitanya who has all the meanings of each word. Again, Lord Chaitanya, he has the meanings of all the different words. And when we combine these words, When he combined these words, we get many different understandings. then you'll get many different understandings. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 24.16. নির্গ্রন্থ শব্দের অর্থ, নির্গ্রন্থ শব্দে কহে অবিদ্যা গ্রন্থি, বিভেদ নিষেধ বেদ শাস্ত্র জ্ঞানাদি বিহীন। Translation. The word nirgrantha refers to one who is liberated from the material knots of ignorance. It also refers to one who is devoid of all regulative principles enjoyed in the Vedic literatures. It also refers to one who does not have knowledge. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 24.17. মূর্খ নীচ মেলেচ্ছাদি শাস্ত্ররিক্ত গান, ধর্ম সঞ্চরী নির্গ্রন্থ আর যে নির্ধন। Nirgrantha also refers to one who is illiterate, low-born, misbehaved, unregulated, and devoid of respect for the Vedic literature. The word also refers to one who is a capitalist and to one who has no riches. Hari Bol. Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Nimai Pandit ki jai. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 24.18. নীর উপসর্গ ও গ্রন্থ শব্দের পর্যায়ে প্রমাণ বিশ্ব প্রকাশে। Nir Nischaye Nishkramarte Nir Nirmana Nishedayaho Granto Dane Ata Sandarbhe
Varna sangartane apicha. The prefix ni may be used for a sense of ascertainment, gradation, construction, and forbidding. The word grantha means riches, thesis, and composition. Purport by Srila Prabhupada is Divine Grace Srila Prabhupada. This is another quotation from the Vishwa Prakasha dictionary. Lord Chaitanya, this is what he's speaking spontaneously. Lord Chaitanya, this is what he's speaking so spontaneously. You're not referring to the dictionary. He's not referring to the dictionary. Jai. Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Gurudev ki jai. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 24.19. উরুক্রম উরু যুক্ত ক্রম শব্দের অর্থ উরুক্রম শব্দে কহে দরজার ক্রম ক্রম শব্দে কহে এই পাদ বিক্ষেপম. The word urukrama refers to one whose krama, step, is great. The word krama means throwing the foot forward, that is stepping. This is one of the literal names for Lord. So this is one of the literal names for the Lord. As Vamadev extended himself as urukrama. As Vamanadev, he expanded himself as urukrama. And 2 steps, And in 2 steps, he covered the whole universe. he covered the whole universe. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 24.20. সম্পযুক্ত পরিপাট্যে আক্রমণ চরণ চালনে কাঁপাইল ত্রিভুবন. Krama also means power, trembling, a systematic method, argument, and a forcible attack by stepping forward. Thus, Vamana caused the 3 worlds to tremble. Guru Maharaj is very moved. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada, Uru means very great, and Krama means step. When Lord Vamanadeva was offered 3 steps of land, he expanded his 3 steps by covering the entire universe. In this way, the 3 worlds trembled, and therefore Shri Vamanadeva, the incarnation of Lord Vishnu, is referred to as Urukrama. The 3rd step, nowhere to place. The 3rd step, there was nowhere to place. I asked Bali Maharaj So he asked Bali Maharaj where to place it. where to place it. And Bali Maharaj said, on my head. And Bali Maharaj said, on my head. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 24.21. প্রাকৃত সর্বশ্রেষ্ঠ সূক্ষ্মতম পরমাণু গণকেরও পক্ষে বামন বীর্য অপরিমেয় শ্রীমদ্ ভাগবতে 2:7-40. Vishnurnu virya gananam katamo arhatiha ya prithvyani api kavir vimane rajamsi. Sambayaswaram Saskalathai Trivishtam Krishtam Yasmatri Samya Sadhana Durgamkayanam. Even if a learned man is able to count all the minute atoms in this material world,
he still cannot count the potencies of Lord Vishnu. In the form of the Vamana incarnation, Lord Vishnu, without hindrance, captured all the planets extending from the root of the material world up to Satyaloka. Indeed, he caused every planetary system to tremble by force of his steps. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. This is a quotation from Srimad Bhagavatam 2.7.40. In the Rig Veda, mantras 1.2.154.1, it is said, the meaning of this verse is practically identical to that of verse from Srimad Bhagavatam quoted above. So Sanatana Goswami is hearing these explanations from Lord Chaitanya. So Sanatana Goswami is hearing these explanations from Lord Chaitanya. And he must be very ecstatic. And he must be very ecstatic. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 24.22. স্বরূপ ও মায়া শক্তি বৈভব ধাম ত্রয়ের শক্তি বা বীর্যের বিভিন্ন পরিচয় বিভুরূপে ব্যাপে সত্ত্বে ধারণ অপসান মাধুর্য সত্ত্বে গোলক ঐশ্বর্য পরব্রহ্ম. Through his all-pervasive feature, the Supreme Personality of Godhead has expanded the entire creation. He is holding and maintaining this creation by his extraordinary potency. By his conjugal potency, he maintains the planetary system known as Golok Vrindavan. Through his 6 opulences, he maintains many Vaikuntha planets. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. In his gigantic form, Lord Krishna has covered the creation. He holds all the planetary systems and maintains them by his inconceivable potencies. Similarly, he is maintaining his personal abode Golok Vrindavan through his conjugal love, and he is maintaining the spiritual world containing the Vaikuntha planets by his opulences. How the incalculable potency of the Supreme Lord, Personal Godhead, So the incalculable potency of the Supreme Personality of Godhead is explained here by Lord Chaitanya. is explained here by Lord Chaitanya. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 24.23. মায়া সত্ত্বে ব্রহ্মাণ্ড আদি পরিপাটি সৃজা উরুক্রম শব্দের অর্থ নিরূপণ. The word urukrama indicates the Supreme Personality of Godhead, who by his external potency has perfectly created innumerable universes. The material world, which is known as Akapada Vibhuti, The material world, which is known as Ekapada Vibhuti, is 1/4 of the Lord's energies, is 1/4 of the Lord's energy, by which he expands countless millions of the universes. by which he expands countless millions of universes. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 24.24. ক্রম শব্দের পর্যায় শব্দ বিশ্ব প্রকাশ. Krama Shakto Paripatyam Kramas Chalana Kampayoho. These are the different meanings of the word Krama. It is used in the sense of potency, systematic arrangement, step, moving, or trembling. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. This is a quotation from the Vishwa Prakasha Dictionary. The Supreme Personality of Godhead is all-pervasive. Not only does he carry the 3 worlds by his inconceivable energy,
but he maintains them also. He is also maintaining his spiritual planet Golok Vrindavan. By his conjugal love, he is maintaining the Vaikuntha Lokas by his opulences. He maintains the material universes through his external energy. The material universes are perfectly situated because they are created by the Supreme Personality of Godhead. So the materialists, material scientists, some of them So the materialists, the material scientists, some of them think everything came by accident. think everything came by accident. So it's great thinkers like Einstein, But great thinkers like Einstein, and they studied the material world when they studied the material world and saw all the arrangements, and saw all the arrangements, he concluded that there must be an intelligence behind this. he concluded that there must be an intelligence behind this. So I see this whole material existence and the existence of the spiritual worlds, which are beyond our ability to see. So actually the material world and the spiritual worlds which are beyond our Ability to see, ability to see, observe, observe, are all maintained by the unlimited potency of the Supreme Personality of Godhead. are all maintained by the unlimited potencies of the Supreme Personality of Godhead. Thus ends the chapter entitled Explanation of ātmārāma, first, second, muni, 3, nirgrantha, and 4th, urukrama, under the section, the 61 explanations of the ātmārāma verse. Mind you, the ātmārāma verse has 11 words. Mind you, the ātmārāma verse has 11 words. We've only gone through the 4 words so far. We have only gone through 4 words so far. More to come. Hare Krishna, Hare Bol. Guru Maharaj ki jai. Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Dear devotees, Guru Maharaj's virtual temple welcomes you. Srila Prabhupada wrote to Sudama on November 5, 1972, we are not interested in attracting millions of men to see some show. Better we attract one sincere soul to join us in ecstatic chanting and hearing. That will be of real value, and distribute books as many as possible. Jai Srila Prabhupada. So today the following devotees have helped Guru Maharaj in the book distribution. From Khasadesh, Prahlad Krishna Das, 2 Gitas, Jyoti Dharma Chaitanya Das, 2 Bhagavad Gita, Wu Gui Lan, Guang Kang, Let Gao Hua Thao, Wang Feng Zheng, 2 Gitas, Keshav Premadas, Zhang Hong, Li Qing Ling, 2 Gitas, Charani Devidasi, her daughter, He Ji Jian, 1 Gita, Rasanath Govindadas, 5 small book. The devotees from Italy, Gaur Natarajadas, Ekarada, Devidasi, Lajja Lakshmi Devidasi, Lakshmi Narasimhadas, Bhakta, Emiliano Andaranga Shakti Devidasi, Gopa Nandini Devidasi, Akarshini Radhika Devidasi, 2 Bhagavad Gita and 11 small books. Brajeshwar Gauradas and Shantagopi Devidasi, 1 Bhagavad Gita and 10 small books. Sevananda Chaitanya Das, Lalitangi Radha Devidasi, Nimaya and Prahlad from New Ramuna Dham, 2 Bhagavad Gita. From Gita Jayanti Day, we have Gulti Bharui from Bhankura, 2 Bhagavad Gita, Madhusmita Padma Devidasi, 2 Bhagavad Gita from 21 Bhagavad Gita from Krishna Kada Des, Bhagyeshri Saha, 2 Bhagavad Gita, Ravindranath Dhauli, 11 Bhagavad Gita, Abhijit Sal, 3 Bhagavad Gita, Vaishnava Vasudev Das, 72 Bhagavad Gita, Shama Sundar Srinivas Das, 11 Bhagavad Gita, Videsh Ranjan Paul, 51 Bhagavad Gita, Pradeep Guha, 11 Bhagavad Gita, Shekhar Khanti from 21 Bhagavad Gita, Pritam Maiti, Sovan Maiti, and from Hooghly, there 6 Bhagavad Gita,
Rohini Sundari Devidasi 108 Bhagavad Gita. Ajita Madhusudan Das from Balram Desh 408 Bhagavad Gita. Vishaka Devidasi 4 Bhagavad Gita. Alok Ranjan Moitra 5 Bhagavad Gita. Sureshwar Nimadas 4 Bhagavad Gita. Kasi Chaitanya Das 21 Bhagavad Gita. Babita Mishra 11 Bhagavad Gita. Priyanka Ghosh 11 Bhagavad Gita. Shivalni and family 51 Bhagavad Gita. Chaline de Zusa 11 Bhagavad Gita. Udaranga Devidasi 216 Bhagavad Gita. Premamai Satyabama Devidasi 33 Bhagavad Gita. Ravi Sima Uma Sharma Anil Gupta 9 Bhagavad Gita from Damodar Deshatra. Second Kumar Baiswala 3 Bhagavad Gita. Rekha and Pradeep Sharma 51 Bhagavad Gita. Chandan Mandel 1 Bhagavad Gita. Akash Small 11 Bhagavad Gita. Vasudev Mandal 11 Bhagavad Gita. Banswar Mehri 5 Bhagavad Gita. Suvarna Sharma and group 12 Bhagavad Gita. Mohan Gopal 11 Bhagavad Gita. Ramachandra Radha Krishna Das 11 Bhagavad Gita. Ravi Janardhan Das 11 Bhagavad Gita. Monohar Nitai Das 11 Bhagavad Gita. Vijay Sarthi 11 Bhagavad Gita. Mumbai J Plus 172 Srimad Bhagavad Gita and 70 small books. Radheshyam Ghorai 100 Bhagavad Gita. Ranjit Mandal 15 Bhagavad Gita. From GMBT online by His Grace Abhay Charan Nitai Das JPS publication we have Shuli Das, Sanatani Lakshmipriya Devidasi, Gokul Pran Govinda Das, GM and GM Book, Guru Maharaj Book Distribution Group Bangladesh, Divya Rupa Gopi Devidasi, Brahman Bharia, Narayan Sarkar, Suvikrama Krishna Das, Montu Saha, each of them 1 Bhagavad Gita. Kunjo Basni Chitra Devidasi 5 small book, Somnath Mukherjee 2 Bhagavad Gita. From Bhopanda department we have Pallav Das, Purnedu Maiti, Golok Bihari Pradhan, Hare Krishna Jana, Suhani Pradhan Basa B Shah, and Plaban Ghosh, each 1 Bhagavad Gita. From J Plus of Panchajanya Prabhu we have Tushtatma Gauranga Das from Mathura Desh today, his birthday. Happy birthday Tushtanga Gauranga Das, 108 Bhagavad Gita and 1 set of Srimad Bhagavatam. Tapash Kumar Das and family 5 Gitas. Again from Khasadesh we have Huang Yong Zi, Huang Rui, Huang Han Yuan, 10 Gitas and 15 small book. Yashoda Padma Mataji from Khasadesh sponsored today's Sarva Vigna Vinasana Puja Tulsi Archana and Deepdan for Guru Maharaj's health. This devotees helped Guru Maharaj in distributing 1,690 Mahabig books and 43 small books, making it a total of 1,733 transcendental books, including 1 set of Srimad Bhagavatam. Srila book, Prabhupada Transcendental Book Distribution ki jai. These devotees get a special Narasimha Puja in a few hours from now in Sridhar Mayapur. All of you devotees also please bless them by calling out Nitai Gauranga. Please share this wonderful message of taking part in the pastime of Guru Maharaj's virtual table to others. That even if it's a single Bhagavad Gita or just a few small books, please know that virtual table is looking forward to receive your WhatsApp message 24 hours both day and night at +91 94 34 76 04 02. Please stay safe, stay tuned for tomorrow's Lord Chaitanya class at 7:30 p.m. Thank you for your daily prayers with us. Please join us in offering our deep prayers continuously from Mayapur for Ananda Krishna Mataji, Dairam Prabhu, and Tamara Mataji from Russia who left the body. And from Peru, we have Sarva Devadas Moy, who is in intensive care. And that if it is pleasing to Lord Krishna to save the departed soul, protect these devotees and devotees all over the world who are affected by Corona and its variants. And of course, our prayers include for all those who are celebrating anniversaries today. And let's all chant together. Please chant along with me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much. Thank you. Radheshwar Golda. সমস্ত বাংলাদেশের ভক্তদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে আপনাদের নিকট প্রার্থনা যারা বুক ডিস্ট্রিবিউশন করছেন প্রতিদিন তাদের মানে নামের পাশে কতটা বুক ডিস্ট্রিবিউশন করেছেন লাস্ট 1 উইক আপনি লিখতে পারেন সেখানে। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। অ্যাপস এর মধ্যেও লিখতে পারেন আপনি। হরে কৃষ্ণ।
Okay, Anand from Hyderabad. Happy birthday, Anand. Guru Maharaj is blessing you. Krishnair Matirastu. Radha Krishnair Matirastu. Anand. 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 No. Anand. Birthday of Lalit Keshav Prabhu. Pirandana Narvalthakal. Hari Bol. எங்க சென்னையில இருக்கீங்களா? Okay, Hari. Oh, Mataji birthday. Huh? Prema Mataji's birthday. Hare Krishna. Hari Bol. Guru Maharaj is blessing you. Hare Krishna. Tustatma Gauranga Prabhu. Hare Krishna. Guru Maharaj is blessing you. Krishnair Matirastu. Happy birthday. Oh, couldn't see Prabhu's too light. Hare Krishna. Bhavana. Oh, Bhavesh. Rasarnava Gopal Das. Happy birthday from the UK. Guru Maharaj is blessing all of you. Krishnair Matirastu. Hare Krishna. Happy birthday. Birthday of Jagannath Das from Bangladesh. গুরু মহারাজ আপনাকে আপনার জন্মদিনে আপনাকে আশীর্বাদ দিচ্ছেন। শুভ জন্মদিন। Radha Krishnair Matirastu. আপনার নিবেদিত প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আরতি গ্রহণ করছেন। হরে কৃষ্ণ প্রভু। Okay, now we'll start with the home visits to Gaur Mandal. একেশ্বরী সুভদ্রা দেবী মাতাজি। 1 minute. Premeshwari Shri Radha Mataji, please take count of the Bhagavad Gitas. How many? Hare Krishna. আপনি 11টা গীতা ডিস্ট্রিবিউশন করেছেন। গুরু মহারাজ আপনার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করেছেন। পাস্তা, সন্দেশ, পিঠা সমস্ত প্রসাদ গ্রহণ করেছেন, আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণের মূর্তিরস্তু। ভক্তি বিনোদিনী বেশে এসছেন গুরু মহারাজ, আপনাদের বেশের সমস্ত ভক্তদের আশীর্বাদ করছেন গুরু মহারাজ। আপনার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন। কৃষ্ণের মূর্তিরস্তু। হরি বল। বলভদ্র হলধর দাস প্রভু, গুরু মহারাজ আপনার মিল্ক, ফ্রুটস, রুটি, সুইট প্রসাদ গ্রহণ করছেন এবং পরিবারের সবাইকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। হরি বল। রাধা কৃষ্ণ মূর্তিরস্তু। দৈবন্তী সুদক্ষা মাতাজি, সোনালী মাতাজি, আপনারা বুক ডিস্ট্রিবিউশন করেছেন। 30 ভগবত গীতা, স্মল বুক 5, ভগবত গীতা ডোনেশন 2 এবং আদার বক্স 5। গুরু মহারাজ আপনার নিবেদিত ফুচকা, লুচি প্রসাদ গ্রহণ করছেন, সমস্ত প্রসাদ এবং আশীর্বাদ করছেন আপনাদেরকে। কৃষ্ণের মূর্তিরস্তু। দিব্যা জাম্ববতী মাতাজি, দিব্য জাম্ববতী মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনাকে দেখা যাচ্ছে না, গুরু মহারাজ আপনাকে আপনার গৃহে এসে আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণের মূর্তিরস্তু। দিয়া রায় মাতাজি, আপনার 5টা প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আপনাদের পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণের মূর্তিরস্তু। হরি বল। গৌরী রাধেশ ভূমি, আপনাদের 5টা প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, সবাইকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণের মূর্তিরস্তু। হরি বল। আমার আশীর্বাদ শুভেচ্ছা জানালি গুরু মহারাজ বাংলাদেশের সমস্ত ভক্তদেরকে একসাথে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মূর্তিরস্তু। ঈশ্বরী গৌরাঙ্গী মাতাজি, আপনার নিবেদিত প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আপনাকে প্রভুকে আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণ মূর্তিরস্তু। হরি বল। জনক রাম চন্দ্র প্রভু, গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মূর্তিরস্তু। থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। জুই তৃষা, গুরু মহারাজ তোমাদের দুজনকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, আরতি গ্রহণ করছেন, প্রসাদ গ্রহণ করছেন। কৃষ্ণ মূর্তিরস্তু। কৃষ্ণকান্ত এবং নিতাই প্রভু, গুরু মহারাজ আপনাদের গৃহে এসেছেন, আপনাদের নিবেদিত হরেক রকমের প্রসাদ গ্রহণ করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণ মূর্তিরস্তু। মথুরেশ্বরী মাতাজি ও মীনা মাতাজি, আপনার লুচি, ছোলা, দুধ প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, গুরুদেব আশীর্বাদ করছেন। গুরুদেবের মূর্তিরস্তু। হরি বল। মৃদুভাষিনী বিশ্বকা মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাদের আরতি প্রসাদ গ্রহণ করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণ মূর্তিরস্তু। নন্দালয় হোমে এসছেন কিশোরগঞ্জে গুরু মহারাজ, কিশোরগঞ্জে এসে আপনাদের পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করছেন, আরতি গ্রহণ করছেন, প্রসাদ গ্রহণ করছেন। কৃষ্ণ মূর্তিরস্তু। নরহরি প্রিয় দাস প্রভু ও প্রাণপ্রিয় রাধিকা মাতাজি, আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ করছেন গুরু মহারাজ দুজনকেই। কৃষ্ণ মূর্তিরস্তু। নোয়াখালী থেকে রত্নাবলী গৌরপ্রিয়া মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার নিবেদিত রুটি ও সবজি প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ করছেন গুরু মহারাজ। কৃষ্ণ মূর্তিরস্তু। পার্থ ধর প্রভু, গুরু মহারাজ আপনার নুডলস, অন্যান্য কেক প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ করছেন আপনাকে। কৃষ্ণ মূর্তিরস্তু প্রভু। হরে কৃষ্ণ। প্রান্ত পাল প্রভু, আপনার গোয়াবা প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণ মূর্তিরস্তু। হরি বল।
রাজীব নয়ন নিতাই প্রভু গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণের মতিরস্তু প্রভু, অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। রজন দাস, অরূপ দাস প্রভু, আপনি 5 গীতা ও 10 স্মল বক্স ডিস্ট্রিবিউশন করেছেন, গুরু মহারাজ আপনাদের দুজনকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, নিশিদেবের মতিরস্তু। রত্নেশ্বর চৈতন্য দাস প্রভু ও রসার্ণব চৈতন্য দাস প্রভু খেতরি ধামে এসেছেন গুরু মহারাজ, আপনি খেতরি ধামের ট্যুরে গিয়েছেন। বাংলাদেশে 50 বছর পূর্তি হলো আসবে। আজকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের 50 বছর পূর্তি হয়েছে, গুরু মহারাজ যেটা বলছেন। হরি বল। গুরু মহারাজ আশীর্বাদ করছেন সবাই বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হয়, যাতে সবাই বাংলাদেশের বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হয়, তার জন্য গুরু মহারাজ আশীর্বাদ প্রদান করছেন আজকে এই স্বাধীনতা দিবসে। হরি বল। রত্নেশ্বর মাধব দাস প্রভু, ভক্তি বিলাসিনী দেবী মাতাজি, once our son Devashish is going to Lamar University USA for master degree, we are seeking blessing for him. ওকে গুরু মহারাজ আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন, আপনার ছেলেকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করছেন, নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, কৃষ্ণের মতিরস্তু মাতাজি। হরি বল। হরে কৃষ্ণ প্রভু। সীতাপতি প্রভু ও সুবর্ণা মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনারা 10টা গীতা ডিস্ট্রিবিউশন করেছেন, গুরু মহারাজ আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণের মতিরস্তু। সদীপ শাহ প্রভু, গুরু মহারাজ আপনার প্রসাদ গ্রহণ করছেন, ফল প্রসাদ, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণের মতিরস্তু। শরণাগত ও শ্রীদাম প্রভু, গুরু মহারাজ আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণের মতিরস্তু। সুদর্শন রেড্ডি প্রভু, গুরু মহারাজ ব্লেসিং বোথ অফ ইউ, কৃষ্ণের মতিরস্তু। হরি বল। সুধা নরহরি প্রভু, অপরাজিতা মাতাজি, সুধাময়ী মাতাজি, আপনারা 44টা গীতা ডিস্ট্রিবিউশন করেছেন, আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, খুব সুন্দর, আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণের মতিরস্তু। ও গীতা দান করেছেন, হরি বল। সুকান্তি ইন্দুলেখা দেবী মাতাজি, 5 গীতা ডোনেটেড, গুরু আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন, আপনাকে আপনার বাচ্চাকে, কৃষ্ণের মতিরস্তু। তুলসী কানপ্রিয়া দেবী মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার গোয়া প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাদের পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণের মতিরস্তু। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ মাতাজি। হরি বল। উর্মি পাল মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, চৈতন্য ভাগবতী মতিরস্তু। হরি বল। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। উজ্জ্বল সাহা প্রভু, গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, আপনার ইন্টারনেট ভালো নেই, কৃষ্ণ মতিরস্তু। বাবলু দাস, ইতি মজুমদার মাতাজি, নিউ ম্যারিজ কাপল, গুরু মহারাজ আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। নোয়াখালী থেকে মণিভূষিতা জাহ্নবা মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসে আপনার নিবেদিত প্রসাদ আরতি গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। দিব্যরূপা গোপী দেবী মাতাজি, আপনার রুটি মশলা পটেটো প্রসাদ গ্রহণ করছেন, গুরু মহারাজ আশীর্বাদ করছেন, পরিবারের সকলকে, কৃষ্ণ মতিরস্তু। হরি বল। কুঞ্জ ভাসিনী চিত্রা দাসী, গুরু মহারাজ আপনাদের গৃহে এসেছেন, আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ আরতি গ্রহণ করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। অবিরাম গোপ্রভু, স্বামীবাগ আশ্রমে গুরু মহারাজ এসেছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। চিন্ময়, সমপ্রিয়া ও তমাল প্রভু, গুরু মহারাজ আপনার ক্ষীর পায়েস গ্রহণ করছেন, পুষ্পমাল্য গ্রহণ করছেন, পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ করছেন সবাইকে, কৃষ্ণ মতিরস্তু। মনোহারিণী মাধব প্রিয়া মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনার বানানা প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। হরি বল। বার্থডে বন্দিতা জাহ্নবা দেবী মাতাজি, গুরু মহারাজ হ্যাপি বার্থডে and blessing both of you, Krishna Matirastu. Thank you for joining Mataji. জয়াপ্রদা গান্ধার্বিকা মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। মাধব মনমোহন প্রভু, গুরু মহারাজ আপনার গৃহে আপনার দোকানে এসেছেন, আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, দোকানে এসে, কৃষ্ণ মতিরস্তু। হরি বল। সখী নীলাম অদ্বৈত গদাধর মোহিনী, নোয়াখালী থেকে, গুরু মহারাজ আপনাদের নিবেদিত লুচি সেমাই প্রসাদ গ্রহণ করছেন, পুষ্পমাল্য গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। হরি বল। তমাল কৃষ্ণ প্রভু, সুমুখী চিত্রা গোপী মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনাকে আপনার বাচ্চাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, জগন্নাথের মতিরস্তু, আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, হরে কৃষ্ণ। পার্থপ্রভু, আপনি 4টি গীতা ডিস্ট্রিবিউশন করেছেন গীতা জয়ন্তী উপলক্ষে, গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। হরি বল। জ্যোতি শাহ মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার ফ্রুটস প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু।
হরি বল। কমলাক্ষ্মী মাতাজি এবং আপনার পরিবারের সকলকে গুরু মহারাজ আশীর্বাদ প্রদান করছেন, আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন। ভাগবতের মাঝে আসো। ভাগবতী মতিরস্তু। হরি বল। কুমকুম দাস মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ করছেন দুজনকেই। কৃষ্ণ মতিরস্তু। মিথিলা বিশ্বাস মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ মাতাজি। 13 বার্থডে ইন্দুমুখী মাতাজি, Guru Maharaj blessing you, blessing all of you. Krishna Matirastu. Happy birthday Mataji, Hari Bol. ময়ূরী রেবতী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। পূর্ণিমা শাহ মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনার গৃহে এসে আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। সুমোহন কেশব দাস প্রভু গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনার নিবেদিত ফল প্রসাদ এবং পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। তরুণী গন্ধর্ব ও পদ্মন্ম প্রভু গুরু মহারাজ আপনার রুটি সবজি গোয়াবা প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ করছেন দুজনকে, কৃষ্ণ মতিরস্তু। যশোদা সুত সাহা প্রভু 5 month কোল্ড ফিভার কফ সিকিং ব্লেসিং। গুরু মহারাজ আপনার বাচ্চা তাড়াতাড়ি যাতে সুস্থ হন তার জন্য প্রার্থনা করছেন, গুরু মহারাজ যশোদা সুত সাহা আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। অমৃত ভাসিনী ললিতা দেবী মাতাজি আপনি দুটো গীতা ডিস্ট্রিবিউশন করেছেন, আপনার ফল প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। দেবকী সুত কেশব দাস প্রভু চট্টগ্রাম পুণ্ডরিক ধামে এসেছেন, আপনার গৃহে আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। হরি বল। গুরু মহারাজ এখন নারায়ণগঞ্জে গোপবন্ধু প্রভুর বাড়িতে এসেছেন, জগৎপ্রিয়া মাতাজি আপনার চিপস প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। হরি বল। মন্দিরা রানী পারই মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার মুড়ির মোয়া খুব বড় মুড়ির মোয়া বানিয়েছেন, গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। তিথি দেবনাথ মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। আপনার গৃহে এসে ব্রজ সেবিকা মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসে আপনার প্রসাদ পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। অলকানন্দা পাবনী দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। অনন্যা বিশ্বাস মাতাজি আপনি অসুস্থ আছেন, আপনাকে গুরু মহারাজ আশীর্বাদ করছেন, আপনার নিবেদিত ফল প্রসাদ গ্রহণ করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। দীপ্ত কুমার পাল প্রভু গুরু মহারাজ আপনার ফ্রুটস প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ প্রভু। হরি বল। ললিতা দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, আপনার নিবেদিত প্রসাদ কেক প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। হরি বল। হ্যাপি বার্থডে জগন্নাথ। জগন্নাথ তোমার জন্মদিনে গুরু মহারাজ আশীর্বাদ করছেন, শুভ জন্মদিন, তোমার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ করছেন পরিবারের সকলকে, কৃষ্ণ মতিরস্তু। হরি বল। মিল্টন চৌধুরী প্রভু মায়া চৌধুরী মাতাজি আপনারা 56টা গীতা ডিস্ট্রিবিউশন করেছেন, মোমো মিল্ক প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ করছেন দুজনকেই, কৃষ্ণ মতিরস্তু। আরো বেশি করে বুক ডিস্ট্রিবিউশন করুন। হরি বল। শাশ্বতী গৌরাঙ্গী দেবী মাতাজি রীনা শাহ মাতাজি আপনারা দুটো গীতা ডিস্ট্রিবিউশন করেছেন, আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, গুরু মহারাজ আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ মাতাজি। হরি বল। পরম পাবনী কালিন্দী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনি 6টা গীতা ডিস্ট্রিবিউশন করেছেন, আপনার পুষ্পাঞ্জলি গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। সোহাগ চন্দ্র রায় প্রভু আপনি 36টি গীতা ডোনেট করেছেন, গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ করছেন, আপনার দোকানে এসেছেন, আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। শতাব্দী জয়া মাতাজি আপনি 19টি গীতা ডিস্ট্রিবিউশন করেছেন, আপনাকে আশীর্বাদ করছেন, আরো গীতা ডিস্ট্রিবিউশন করুন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। বার্থডে অফ অঙ্কিতা পাল মাতাজি গুরু মহারাজ হ্যাপি বার্থডে মাতাজি। হরি বল। কৃষ্ণ মতিরস্তু। গুরু মহারাজ আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। রূপনগর ভয়েজে গুরু মহারাজ এসেছেন মিরপুর ঢাকাতে, আপনারা সবাই মিলে ভাগবতে মতিরস্তু গুরু মহারাজ আপনাদের আশীর্বাদ করলেন। হরি বল। অঞ্জনা অর্পা গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাদের ফল প্রসাদ গ্রহণ করছেন, 5টা গীতা ডিস্ট্রিবিউশন করেছেন, আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। কান্ত কানন স্বরূপ দেবিকা আনন্দময়ী বিজয়ন্তী গুরু মহারাজ সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। সর্বেশ্বর গোবিন্দ প্রভু গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, আপনার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, কৃষ্ণ মতিরস্তু। প্রীতি সরকার মাতাজি আপনার এক্সাম, আপনি 4টি গীতা ডিস্ট্রিবিউশন
আপনার নিবেদিত প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণমতি রস্তু। মনোরমা পরমানন্দ নোয়াখালী থেকে আপনি 13টা গীতা ডিস্ট্রিবিউশন করেছেন, আপনাদের আশীর্বাদ করছেন গুরু মহারাজ, কৃষ্ণমতি রস্তু। 13 ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপনাকে গুরু মহারাজ দিয়েছেন। সুরভি পাল মাতাজি আপনার পুষ্পাঞ্জলি গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমতি রস্তু। ঐশ্বর্যা সরকার মাতাজি ও প্রাণেশ্বর নিতাই গৌর প্রভু গুরু মহারাজ আপনাদের প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনার গৃহে এসে আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমতি রস্তু। হরি বল। কৃষ্ণচরণ প্রভু ও গীতারানী শাহ মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাদের দুজনকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণমতি রস্তু। পিঙ্কি রানী দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাদের গৃহে এসেছেন, আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, এখানে সমবেত সবাইকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমতি রস্তু। হরি বল। লিপিকা বিশ্বাস মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাদের গৃহে এসেছেন, আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণমতি রস্তু। হরি বল। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ মাতাজি। বৈজয়ন্তী শ্রীদেবী মাতাজি, বিজয়া শ্রীদেবী মাতাজি, you are distributed 111 Bhagavad Gita. Hari Bol. Guru Maharaj blessing you Mataji, Krishnamati Rastu. Thank you for joining. Lakshmi Singh Mataji, Guru Maharaj আপনার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমতি রস্তু। নিজম পাল মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমতি রস্তু। সুমন সরকার প্রভু গুরু মহারাজ আপনাদের পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, কৃষ্ণমতি রস্তু। দ্বারকেশ্বরী রানী দেবী মাতাজি, ইউ আর ডিস্ট্রিবিউটেড 146 ভগবদ গীতা। হরি বল। গুরু মহারাজ আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণমতি রস্তু। অর্পিতা বিশ্বাস মাতাজি আপনি 39টি গীতা গুরু মহারাজের চরণে প্রণাম, আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করবেন, আমরা যেন প্রভুপাদ এবং আপনার সবাই যুক্ত থাকতে পারি। গুরু মহারাজ আশীর্বাদ করছেন, আপনাদের আরতি গ্রহণ করছেন, কৃষ্ণমতি রস্তু। সুরভি ও সুন্দর গৌরচাঁদ দাস প্রভু গৌরীপুর কুমিল্লা থেকে গুরু মহারাজ আপনার পায়েস অরেঞ্জ গ্রহণ করছেন, আপনাদের পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণমতি রস্তু। হরি বল। বাংলাদেশ থেকে যাদের দর্শন হয়নি তারা কৃপা করে হাত তুলুন, আমরা এক এক করে সকলের কাছে পৌঁছবো। যাদের দর্শন হয়নি, যাদের দর্শন হয়ে গেছে হাত তুলবেন না কৃপা করে। জয়িতা মাতাজি আপনার ভাপা পুলি, সুজি, সবজি পুলি, মালপোয়া প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণমতি রস্তু। তুষ্টু মনোহর দাস প্রভু সুমতি সুমিত্রা দেবী মাতাজি আপনার প্রসাদ পিঠা প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণমতি রস্তু। পার্থ সখা হরিদাস প্রভু গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমতি রস্তু, আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন। অনুসূয়া লক্ষ্মী দেবী মাতাজি মৃত্যু জুই অল ফ্যামিলির সকলকে আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণমতি রস্তু, আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন। হরি বল। সমবিহারী দাস প্রভু গুরু মহারাজ আপনার নিবেদিত পিঠা প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আর পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণমতি রস্তু। সুলক্ষ্মণা গোপী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, আপনার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, কৃষ্ণমতি রস্তু। শঙ্কর কৃষ্ণ দাস প্রভু গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমতি রস্তু। মাধব রায় প্রভু গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমতি রস্তু, আপনার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন। হরে কৃষ্ণ। মণি চক্রবর্তী মাতাজি গুরু মহারাজ ব্লেসিং both of you, কৃষ্ণমতি রস্তু। হরি বল। থ্যাংক ইউ ফর প্রসাদম। আনন্দ ধাম আপনাদের বেশে গুরু মহারাজ এসেছেন, আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, সবাইকে বেশের আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমতি রস্তু। হরি বল। হ্যাঁ, একটা করে গীতা সবাই ধরে রেখেছেন কেন? হরিদাস গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমতি রস্তু। হরি বল। অমিতা পাল মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাদের আশীর্বাদ করছেন সকলকে, কৃষ্ণমতি রস্তু। হরি বল। শ্রীময়ী লক্ষ্মী দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, সবাইকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমতি রস্তু। হরি বল। শীতলাঙ্গী লক্ষ্মী দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ ব্লেসিং অল অফ ইউ, থ্যাংক ইউ ফর প্রসাদম। হরে কৃষ্ণ। রাজা রঘুবীর রামদাস প্রভু গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণমতি রস্তু। যারা বাংলাদেশ থেকে অবশ্যই নামের পূর্বে বাংলাদেশ বিডি লিখবেন। মনোহারিণী কলাবতী দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ accepted your prasadam, blessing all of you, জগন্নাথ মতি রস্তু। মাধ্যমিক টেস্ট এক্সাম গুরুদেব পদ্মনাভ প্রভু গুরু মহারাজ আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণমতি রস্তু, আপনি ভালো করে পড়াশোনা করুন, অবশ্যই পাস করবেন।
সুবাহু মদন মোহন দাস প্রভু চাপাতি ও রাজমা প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণমূর্তি রেস্তু। থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং প্রভু। অর্পণ প্রামাণিক গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাদের আশীর্বাদ করছেন, আপনাদের নিবেদিত পুষ্পমাল্য গ্রহণ করছেন, প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণমূর্তি রেস্তু। রীতা ও শ্রাবণী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার নিবেদিত প্রসাদ পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণমূর্তি রেস্তু। কৃষ্ণচরণ প্রভু গীতারানী শাহ মাতাজি আপনাদের আশীর্বাদ করছেন, গুরু মহারাজ, কৃষ্ণমূর্তি রেস্তু। আপনাদের গৃহে একবার গিয়েছে, যাদের হয়ে যায় তারা হাত তুলবেন না কৃপা করে। অনুভব পাল প্রভু গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণমূর্তি রেস্তু। আপনি সুবাহু মদন মোহন প্রভু হরি বল চাপাটি ও রাজমা গুরু মহারাজ ব্লেসিং ইউ প্রভু। থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং প্রভু। হরে কৃষ্ণ। মধুর লীলাময়ী রাধিকা দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ হাজিগঞ্জে এসেছেন, আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমূর্তি রেস্তু। ঋদ্ধি ও সূর্য মাতাজি আপনার ফ্রুটস প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণমূর্তি রেস্তু। হরি বল। আপনাদের মধ্য থেকে আর কেউ আছেন যাদের দর্শন হয়নি? না হলে আমরা এখানেই শেষ করব। ঋদ্ধি সূর্য আপনাদের আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণমূর্তি রেস্তু। শুধুমাত্র বাংলাদেশ থেকে, অন্য কোথাও নয়, নট আদার, অনলি বাংলাদেশ। কমলা গোপী দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ ব্লেসিং ও কৃষ্ণমূর্তি রেস্তু। রঙ্গকলা কৃষ্ণদাস প্রভু গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণমূর্তি রেস্তু। উপরে কমলা গোপী দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ ব্লেসিং ও কৃষ্ণমূর্তি রেস্তু। অনলি ফর বাংলাদেশ ডিভোটিস টুডে। হরি বল। মিতু চক্রবর্তী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার মুড়ির মহাপ্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমূর্তি রেস্তু। হরি বল। গুরু মহারাজ বলছেন ওয়াও। রত্নমালিনী চিত্রা দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমূর্তি রেস্তু। হরি বল। গুরু মহারাজ বলছেন পুষ্পাঞ্জলি করছেন। দিব্যা বিশাল মাতাজি ক্ষীর আপেল বেল ফ্রুট গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণমূর্তি রেস্তু। প্লিজ অ্যাকসেপ্ট মাই দণ্ডবত প্রণাম ইউর ডিভাইন লোটাস ফিট ভগবত গীতা 15+9 from my friend, 4 from my mother, small box set 1. All glories to Gurudev. গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, গুরুদেবের মূর্তি রেস্তু। গৌরাঙ্গের মূর্তি রেস্তু। হরি বল মাতাজি। অন্তর্দীপ মিতা পাল খিচুড়ি প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ করছেন, কৃষ্ণমূর্তি রেস্তু। সকলের সমস্ত বৈষ্ণবদের শ্রীচরণে আমরা দণ্ডবত প্রণতি নিবেদন করছি। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। শ্রীল প্রভুপাদ কি, শ্রীল গুরু মহারাজ কি জয়। যাদের দর্শন হয়েছে, যারা দর্শন হয়নি, গুরু মহারাজ সকলকেই প্রথমেই আশীর্বাদ করে দিয়েছেন, কৃষ্ণমূর্তি রেস্তু। ভাবনা চৌহান মাতাজি গুরু মহারাজ ব্লেসিং ইউ, কৃষ্ণমূর্তি রেস্তু। আনিশ রূপশ্রী শ্রীপাদ গুরু মহারাজ ব্লেসিং অল অফ ইউ, কৃষ্ণমূর্তি রেস্তু। এটা গুরু মহারাজ নাম বোঝা যাচ্ছে না, রাশিয়ান মাতাজি গুরু মহারাজ ব্লেসিং ইউ, কৃষ্ণমূর্তি রেস্তু। I cannot read your name Mataji, sorry, because you are wrote Russian language, sorry. Thank you for all. Vancha kalpatarubhasya kripa sindhuvaya cha patitanang pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. Ananta Koti Vaishnava Bindu. কাল আবার আমরা সকলের সাথে মিশবো ক্লাসে 7:30। হরে কৃষ্ণ। কালকে tomorrow is UK, Europe, Canada. No, Middle East. Oh, Middle East, Guru Maharaj. Oh, tomorrow is for Middle East. Tomorrow